mozobatsirwa mwana iyeyo kumuchengeta nekuzomupa unhu, nekuti mwana upenyu unogara sei, kumudzidzisa zvose. Nekudaro pano mumhuri kwaMnangagwa, asi mwana wako kana achiri mudumbu, kana abuda ava mwana wemunhu wese. Ndinogara ndichitaura madzimai kuti kana maona mwana achikanganisa acharwa ndokwani, tsiurai, dzidzisai. Ndozobata zvana mai vacho vanoti vedu isa vatsiurwi voya woita hondo. Iwe amai ndiwo kupedzisira kuziva mwana wako kuti anoitei, asi vekunze vanenge vatoona. Regerai vana vadzidziswe madzimai kuti misha igogarika, ivo vagogona kunovaka kwavanoenda. Mwana uyu mwanana zvachose. Ipo pano pamusha manzwa minista vachiti ndinouya kwemazuva akati kuti, ndichigara pano, ndichibva pano pamba ndichienda kumaprogramu, ndichidzoka ndichienda ndichidzoka. Ndinoti ndichisvika munhu wandinoona ndishama anobva mumba kuya kuzonditambira. Saka svondo rapera ndanga ndiri mumasvingo, madzimai ndofunga munoziva masvingo nechiredzi. Ndasvika panapa Shame habudi mumba. Ndikati kuda akafamba ina ndida kuziva kuti Shame anga achidzimbikana. Ndoona muroora mudzimai wasekuru vake padiri muroora ouya ari one. Ko Shame zvanzi mbuya Shame asi kunzwa zvakanaka. Isvondo rapera iro pana ndiri muno mumasvingo. Ndoenda Shame ndoona ari kudzimbikana zvikuru, ari kutobatira madziro kufamba achiti makumbo anorwadza. Kashomani kuti ufunge kuti munhu achema negumbo, nhasi ndiyo tounganira kuti afa nekuti gumbo rarwadza. Ndo mafambiro akaita musikana, haana ewiki 2 weeks akarara nemakumbo iwayo, ndo amuendesa. Paite muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZimunyusi update, apo patinoda kupa first hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsausa panosina kusubscribe, kulike nekushare. So panapa ndiri kuenda katibatanidzei maupdates akati wandei pasame video. Tichakupai current situation iri kuitika muJohannesburg CBD, tichakupai zvinhu zvakasiyana siyana muri yeZimbabwe. Zvaamai Mnangagwa iwa vavanana Shamiso Mnangagwa, tichange tichikupa kurepa ndozokusiyana namazvikokota vachange vachitaura nenhauwa dziri kuitika pakati penyika, because tiri kuona kuti muzuva ranhasi deputy political commissioner taura ikandishaya vakanzela shows anga haiwa namafikidziro neConnect kuVictoria Falls uku. Tisaziva kuti nhauwa yacho ichange yakamira sei. So muri yeZimbabwe topinda panhauwa yamai Auxillia Mnangagwa. Toziva kuti amai Auxillia Mnangagwa ndo mai wenyika muri yeZimbabwe. Mawanzwa vachizvitaurira vega kutoti no, tisatapinda munhauwa yacho Shamiso uyu anova ari akafa akavigwa nezuro. Tiri kuona kuti aigara pamba paPresident Emmerson Mnangagwa, pamusha paPresident Emmerson Mnangagwa. I think kumidlands kushurugwi watu anyasi kuzishavani shurugu zishavani ikoko ndo kwavanobva muri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa amai Auxillia Mnangagwa vari kuti pavanga vari kubva kumasvingo nekuchiredzi vakadarika nepano vachiona Shamiso ari kurwara, akadzimbira madziro achiita sei, but havana kutora care because ari kutonzi akatofira paumba muri yeZimbabwe, akatofira padheni. Haana kana kuendeswa kuchipatara, haana kana kumbodini kana kumboita sei, hapana kana. So chinova chiticho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu hazvina kupinda zvakanaka kusaidi kwaPresident Emmerson Mnangagwa, because tiri kuona kuti anga ari kunzi bhozi wakati kwanzi munhu ari kurwara nemakumbo, iye munhu ari kutofamba zvekutobata nemadziro zvokunyaso runoti munhu atori serious ongoti munhu ari kurwara nemakumbo, taingoti sezvo munhu zvaari kurwara nemakumbo hazvina kana dhiri muri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa muri yeZimbabwe current situation iri muri kuona pavidhio apa iri kuitika in Johannesburg CBD, apo patiri kuona mukuru wezve anoita nezvemachi uya abva kuKwaZulu Natal aenda kuGauteng province, ndo kwaakuitira zvinhu zvake izvozvo, because ada kumobilize, ada kuzama kuti anga achimobilize nyika yese kuti inge ichiita zvinhu izvozvo, but tiri kuona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe. Tiri kuona vanhu vari kumhanya, vanhu vari kuita sei, vari kuita zvinhu zvakasiyana siyana, vari kudini. So tiri kuona kuti 600 million iri kuda kuspendwa muri yeZimbabwe, kuri kuma US 34 million, kuri kuma pounds
It's 24 million animazona ikuda kungodhisapiswa chete mhuri yezimbabwe pada haiwa private security, military, polisi, metropolisi, pada kungoitwa zvinhu zvakasiyana-siyana zvekuti vanga vachidhifita vanhu. So tiri kuona kuti nyika yeSouth Africa yakutumwa, hurumende yeSouth Africa yakutumwa nemacitizen kuti inge ichiita udictator, because zvisingaitiki zvaitaisiya zvichiitika sort of like kunana Mozambique, Zimbabwe nedzimwe nyika dzakangosiyana-siyana, dzimwe ana Tanzania nachichi, but tiri kuona kuti democracy yakazonyanya munyika, vanhu vanobva vazonyanya kuzosimudza makumbo kudai. So hamuzoti democracy, munodombopota vanhu vachirohwa vachiita sei, wanyasa kuziva kuti head of state is head of state yemhuri yeZimbabwe. Munhu individual haungakwikwidzani nehead of state. So tiri kuona pana pamhuri yeZimbabwe tira kuti tiende kuna hope weching'ono, tione kuti zvakamira sei, then tozokusiyai muchinzwa ana mazvikokota. Tiri kuona ma-retired generals vari kunyora mashoko akasiyana-siyana, but ivo vari kukanganwa kuti vainge varipo muna 2008 pakaitika zvinhu zvese zviezvi. Ma-retired generals vari kutaura zvavari kutaura mhuri yeZimbabwe. So tira kuti tiende kuna hope weching'ono tione kuti chii chiri kuitika. Ndofunga tiri kuona zviri kuitika current situation ine about sort of like 28 minutes yaiswa, ndo zviri kuitika izvi. Ndo nawo ndofunga tiri kuona pana pamhuri yeZimbabwe zvinhu zviri kugadziriwa izvi muri kuona zvese izvi zvinhu zviri kugadziriwa. So takuti tiwerengetese pana pamhuri yeZimbabwe. The South African Police Services preparing tomorrow an immigration marches. The tragedy is that the 600 million approximately to 33 million USD kuma pounds is 24 million used to put this much needed security apparatus in place could have been used to create jobs, provide training opportunities and assist the unemployment. Tiri kuona mhuri yeZimbabwe pakaipa zvachazvomira zvakanaka. I call this tragedy because on 1 July after the marches, the same people who are employed today will still be unemployed their lives. Ndo mhuri yeZimbabwe totowana hope weching'ono apa ichokwadi mhuri yeZimbabwe. Tiri kuona kuti wagare kuMalawi ndofunga wakaungana paya nanhasi wachingoripo wakaungana paya apo about vanosvika kuma 7,000 kanisikakanganisa. Saka tadaona kuti 7,000 mabasa acho akapindwa ndeapi, hani mazwana ndeapi, hapana. Ndombozvidzokeredza futi mhuri yeZimbabwe zvatiri kutaura sort of like nebepanhau, ndakuchidzokeredza futi kechitu panapa zvari kutaura nebepanhau reNew Zimbabwe richitoti vanhu vakati wakaenda kumagreen pastures kwekuti unoshaya mari yebhasi yekuti udzokere ku 1,000 yebhasi yeche 1,000 yebhasi kuti ishayiwe kuti saka ukaenda kugreen pasture kunyepa ona kugreen pasture ndo vanoona na UK ano wakaenda na America kunana at least kunana Dubai havasi wese but toti about 75% ndo kuma green pastures noti munhu ari kunyika yeSouth Africa ari kunyika yeMozambique angori muAfrica munoma hapana kunze kwekutoti vanhu vanongozviitira mabusinesses awo. Ndofunga tiri kuona nezvikopokopo ATD vanhu vakangosiyana-siyana pahaiwa security yakati wandei mhuri yeZimbabwe bose vada kuti zvinhu zvinge zvakachengetedzeka especially mashops machiri bose taona kuti pane pamall papada kupindwa papato neprivate security yange yakatobata futi chaiyo tikazoziva kuti nhauwa yacho ichapera sei. So tira kuti pana pamhuri yeZimbabwe timbonzwe nhaurwa sort of like nhauwa dzezviri kuitika tione kuti zvakamira sei apa. Tokuisire pane maZimbabweans, maSouth Africans, pakasangana vanhu pendiro kuisire ipapo munyatsonzoti zviri kutaura sei, maMalawians, maMozambikians, machichichi vachitaurawo vachisubmitawo nhauwa dzavo kuti vanoona sei nezvinhu zviri kuitika izvi. Rekezai ndikusiyei muchinzwa kuti tikuzivisei kuti zvakamira sei. Handisi kuziva kuti network yangu inonditenderere kana kuti zvinenge zvakamira sei, but tira kuti munge muchinzwa munzwe kuti zvakamira 1-1. I've been in and out. Yeah, but what you are doing is you. And let's have a also a new line of speakers. I think we haven't had Leroy as a speaker. Muzukulu. Yes, a lot of people can next again. The driver is look is disruptive here. I'm not sure whether he wants to speak. I'm not sure. It's Why do you I challenge the South African counterparts. You've seen what you've already seen. And you must question and anybody that why was this happening? Because the fact that you are
you have the right to do that. Seeing what I don't have to tell you what's happening here. So I was just landing on this note. When I say we need to ask the government to give amnesty, we should be those who advocate for because they can go and knock Ramaphosa's office, not really literally, to say there are people in jails, all those people. To complement what you say, be moving with. We can't just move. Goes back to you cannot do anything if you are not duly authorized to do that. Important to also look at the part, and there maybe you might also need to go also have not your affidavits, your confirmation that hospital someone's and all that, so that at least that later when the people there that you are when they meet George Rubbish, I'm just saying George Rubbish, then they will understand that no, this person is in transit, this person uh, I think we have a better space. This is a good space, but even better space, let me put it that way. Truly speaking, have these and challenges. But thank you, host and co-host and everybody who listens. A question for Senior. Allow me. Take something to take Ask home. Owen. Okay. Oh, Something thank to you. take home as I land. We are painting around our lives. Pictures will follow us. We are in everything. I yield my mic. Okay, so Babishi Senior. wakandimagirachi chiwo No, babishi. no, driver, Taxi. no. Hold on. Came in I and asked for a Aiyo nyarara no, 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 no. mani. I said if you no. want to submit, you can submit. Dina kuwenga munhu. Taxi. You Ndikuti no, 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 no. Taxi. Signoro Ndabwera was nditaura taxi. Don't do ndakubvunza that. Senior question. Do what Senior, yo babishi pomira mani. you are in South Africa. Are you going back home? Because you guys, you should not pretend here. You classes in South Africa. Are you going home or you are going to help South Africans to march on March? And we need to start drawing here and stop pretending. That's my question to you, Senor. To answer much, Signoro, I was followed yesterday in your group by people, such elements, of people trying to destabilize. So the direct response is, I'm going home. I've said it. You captured it. You read the room temperature. Why? Me, I don't care people profiling me. So you understand what wants to ask question. Not obliged. I'm not obliged to. You are not at liberty to hear. This is my personal, but I'm free to explain or share. I'm going home. Zimbabwe kumusha kwangu. It's my homeland. I've said it. I was in transit. I could be going to Zimbabwe in 2 weeks' time, coming from Kenya. But I'll tell you what, South Africans, some of us here, whether they are or what the difference is, they will pay the price. Following people, following someone, profiling someone, fight to talk about that. This for me, I don't care. Remain here, which is the one part maybe that he wants to talk about. I'm not here. I don't live here, and I don't want to No, remain. I there's said part of, a command. B of I the said question. a command. I said a You said command. you are going I back home. said No, I okay, going said back I home. said I Signor, said we heard I you. said Signoro, can you I land? You are said repeating yourself now. Okay, can I no. have some? Yes, one is being funny and it had to happen. No, Host of Okay, can winning? Please, a new voice. This is getting out of control. All right, can we else new voice and then Owen that side going that direction. Award winning first, please. Yarumbida. Thank you. Host, I want to say is for those who are stuck
in South Africa. I've put some contact numbers there, so there's helping. So if anyone is stuck, feel free to contact. Thank you very much. That's all. Okay, someone else, guys, on the speakers who wants to, uh, don't tell anybody, just focus on the topic and let's talk about what is written at the top there. We still talk tomorrow with the people that are. We have had a lot of information. We've had a very fruitful discussion. We've had a lot of support. So I don't know whether it's a taxi driver or you guys, but let's maintain decorum and let's respect each other on the space. Thank you. So thank you. I don't understand the point of the space in the first place, because all these things that we talk about, our issues, that the things that are going on in our communities, we've been talking about it. So don't know, because solutions are brought up, it seems no one cares about those solutions. It's here to just gather that you guys problems in this and this, you guys are problematic, we hate you guys and all that. Are we here for, because solutions we present, then are we going to implement those solutions? And I just get why, don't get it. I just don't get why people, when, okay, I don't get how people will say you guys need to, like, if I'm and I'm saying you Zimbabweans need to go home, should that not come back at me as well? Does that not include, like, who someone the right to say, okay, you are the prefect of these Zimbabweans, you are the elite is the Zimbabwean that or privileges or anything or something like that? Because some people are coming up and saying they have to go back home tomorrow. You Zimbabweans have to go home tomorrow, but you're also Zimbabweans. But you're also a Zimbabwean. So for some special people, who's included? That's something I want to understand. And I don't like this thing. Someone comes and says, oh, you're talking so much about home, are you going to be there tomorrow? They start bringing up how you support Zanu, how you support Chamisa, how you, like, where does from? How does politics, or who supports who? How does that matter when someone just says, okay, since you're preaching this God, people needing to go back, you need to go. If you're there tomorrow waiting for the bus, are you going to be there? Yes or no? So how's that political parties who you support and stuff like that? That's all I wanted to say. And guys, if we are going to say, if we are going to throw under the bus, then it should apply to us as well. We are not special. No one is special yet. Special privileges, equal. If you say award winning must go back home tomorrow, I'm supposed to be going back home tomorrow. And again, I'm not saying you should not go back home. I'm not okay, but I'm just saying if you're saying this, you should be able to do it yourself. Why are you not pointing at yourself? That's all I have to say. Thank you. Almost, can I talk? Can I talk? Yes, okay. We were in the middle of saying people who are saying they want to volunteer to go back home, and there will be transport coming up. Sometimes people were going to South Africa with fake IDs and all. And I was going to ask you, and you can ask for bishops another session, I guess, to ask them to say if we are going to be there, these people going home, can they have their there so that they could find whether this child or this person is a ID, because everybody born has got to have a birth. The Zimbabwe embassy should have a computer there, and then line up and say, go home, yes, we're going to check your name. Then boom, you're given up a ticket, but you'll be given two tickets. The two tickets is like you going home with this free,
We don't care where this bus is coming from. The other second ticket is you are free without to be taken to the SADC area and complain. We don't want somebody could ice cream once he will a transport, giving you transport, so we are going to condition you because we have given you transport as a Zimbabwean. All I wanted to add up on someone was saying, they are there, Fabish is there, and the other lady saying, she will help, be an NGO, and then they can help. And we need that. And they've been very generous to help. But we are asking to say, okay, these are Zimbabweans. We need a computer from the embassy to check people who are volunteering to say they want to go home to be in the computer so that they know. And they will also give them a letter. Must really print some letters where they would give somebody, they go onto a computer, Zimbabwe embassy, a computer, it says from Zimbabwe or is from, and they go to their table with a printed letter to say you have volunteered to go back. We want you to go home, and they have to be given. The letter will help them to go any country they want to go. Thank you. Well done. Thank you. Sorry, bus driver.